and leaders who have shaped this partnership over the years. Eurochambres'ın çok değerli başkanı, dostum Vladimir, kıymetli başkanlarım, genel müdürler, sayın temsilciler, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Medeniyetleri buluşturan kadim şehir İstanbul'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türkiye AB İş Dünyası Diyaloğu II Projesi'nin resmi tanıtım etkinliği için bir araya geldik. Proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Projenin toplam tutarı da 6 milyon avrodur. Bu projenin uygulanmasında Avrupa Ticaret Odaları Birliği Eurochampres'la birlikte çalışmaktayız. Esasen bu projeleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak 2002'den beri gerçekleştirmekteyiz. 2002 yılında Türk-Oda Geliştirme Programı adıyla başlattığımız projeler serisinin 2 hedefi vardı. Oda ve borsalarımızın hizmet kapasitesini geliştirip üyelerimize dünya standartlarında daha iyi hizmet sunabilmek, Türkiye ile AB iş dünyası arasında işbirliğini geliştirip deneyim paylaşımı ve diyaloğu kurumsal hale getirmektir. Bu konuda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Son yıllarda ICC Dünya Odalar Birliği tarafından yapılan en iyi oda uygulama yarışmalarında oda ve borsalarımızın aldıkları ödüller bu konuda çabalarında bir meyvesidir. Öncelikle bu projelere ve benzeri birçok projemize kaynak sağlayan Avrupa Komisyonu'na teşekkür etmek istiyorum. Uygulanan projeler çarpan etkisiyle yapılan yatırım tutarının kat ve kat üzerinde fayda sağlamaktadır. AB Türkiye İş Diyaloğu projemiz 2027 yılına kadar devam edecek. Proje kapsamında Türk ve AB üyesi ülkelerden oda ve borsaların eşleştirilmesiyle 18 proje uygulanacaktır. Proje sahibi oda ve borsalarımız da bugün aramızda. Her bir oda ve borsamızı öncelikle bu projeye paydaş oldukları için kutluyorum. Projelerini başarıyla tamamlayacaklarına da yürekten inanıyorum. Uygulanacak projeler, enerji verimliliği, sürdürülebilir büyüme, yeşil ve dijital dönüşüm, startup ekosisteminin geliştirilmesi, tarım, gıda, kırsal kalkınma, sürdürülebilir turizm ve Avrupa Birliği müktesebatı gibi güncel ve stratejik alanlara odaklanacaktır. Ayrıca oda ve borsaların kurumsal ve hizmet kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çok sayıda eğitim, saha ziyareti ve Oda Borsa Akademisi de proje kapsamında yer almaktadır. Değerli dostlarım, dünyanın genelinde çatışmaların ve belirsizliklerin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Pek çok coğrafyada karmaşa ve savaşlar yaşanmaktadır. Dünya ticareti de eski yapısından çok uzaklaşmış durumda. Kurala dayalı ticaret düzeni artık dünyada yok. Ticarette korumacılık her yerde artmaktadır. Ticaret ve tarife savaşları daha çok öne çıkmaktadır. Bu tabloya yapay zeka ve dijital teknolojinin ticaret ve sanayi üzerindeki dönüştürücü etkisi de eklenmektedir. Yapay zeka üretim süreçlerinden lojistiğe, dış ticaret operasyonlarından pazarlamaya kadar birçok alanda iş yapış biçimlerini köklü şekilde değiştirmiştir. Bu dönüşüm beraberinde uyum, yetkinlik ve erişim sorunlarıyla birlikte ciddi fırsatlar da getirmektedir. Belirsizliklerin bu kadar arttığı, dönüşümün baş döndürücü hızla geliştiği bu bir dönemde iş dünyamızın güvenilir pusulaya ihtiyacı vardır. İşte biz oda ve borsalarımızın bu güvenilir pusula rolünü yerine getirmesinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu bizim görevimizdir. Hizmet kapasitemizi bu anlayışla sürekli olarak hep beraber geliştirmeliyiz.
oda ve borsaların üyelerine küresel ticaret politikalarındaki değişiklikler ve tarife uygulamaları konusunda zamanında bilgilendiren, yapay zeka, dijitalleşme alanda farkındalık, eğitim, rehberlik hizmetleri sunan, üyelerin yeni pazarlara erişimini kolaylaştıran, Avrupa ve küresel değer zincirlerine entegrasyonlarını destekleyen stratejik aktörler olmalıdır. Türkiye-AB İş Diyaloğu Projesi bu anlamda oda ve borsalarımızın sadece temsil eden değil, yönlendiren, dönüştüren ve güçlendiren kurumlar olarak konumlanmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Değerli misafirler, biraz önce vurguladığım belirsizlik ortamı Türkiye ve AB gibi dışa açık ve küresel ticarete eklemlenmiş ekonomiler için ciddi tehditler barındırmaktadır. Uzun vadeli rekabet gücümüz ancak daha derin ve dayanıklı ortaklıklarla ancak korunabilir. Aday ülke statüsündeki Türkiye, AB değer zinciri içinde kritik bir konumdadır. Türkiye, dinamik bir üretim altyapısına sahiptir. Genç ve nitelikli iş gücümüz bulunmaktadır. Ayrıca Avrupa'yı Asya'ya, Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'ya bağlayan stratejik bir coğrafyadayız. Yeşil ve dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmak isteyen AB, kritik ham maddelere bağımlıdır. Ancak nadir toprak elementlerinin %90'ı tek bir ülkeden temin edilmektedir. Bu kırılganlığı sürdürülebilir bir şekilde azaltılması Türkiye ile daha yakın bir işbirliğini gerektirir. Türkiye'nin imalat ve savunma sanayi Avrupa Birliği'nin hem rekabetçiliğini hem de güvenilirliğini artırabilir. Fintech, yapay zeka ve dijital inovasyon gibi alanlarda da birlikte büyük atılımlar yapabiliriz. Bu alanlarda Ufuk Avrupa ve Dijital Europe gibi AB programları yoluyla işbirliğimizi güçlendirmeliyiz. Bu işbirliğini derinleştirecek en önemli adım da Gümrük Birliği'nin güncellenmesidir. Mevcut çerçeve artık günümüz ticaret ve yatırım ilişkilerine yanıt vermemektedir. Modern bir gümrük birliği, hizmetler, tarım, kamu alımları ve e-ticareti de kapsamalı. Dijital, çevresel ve ürün standartlarında mevzuat uyumunu artırmalı. Tedarik zincirlerine dayanıklılığı ve yakın coğrafyadan tedariği teşvik etmeli. Yüksek teknoloji ve temiz enerji sektörlerinde yatırım ortamı iyileştirilmelidir. Gümrük Birliği'ni modernize etmek sadece ticaret meselesi değildir. Bu adım stratejik uyum, rekabet gücü ve ortak güvenlik açısından da büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda Türkiye ile AB arasında güvenin yeniden tesis edilmesinin güçlü bir simgesi olacaktır. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konusunda Eurochampres'ın verdiği destek de çok önemlidir. Bunun için Eurochambres Başkanı dostum Demir'e çok teşekkür ediyorum. Türk iş insanlarının AB üyesi ülkelere seyahatte yaşadığı vize sorunları ticaretin önünde ciddi bir engel haline gelmiştir. Uzun randevu bekleme süreleri ve sürece dair belirsizlikler iş insanlarımızın fuarlara katılımını, tedarik ilişkilerini zorlamaktadır. Dolayısıyla bu sorunun çözülmesi hem karşılıklı olarak ticaretimizi artıracak hem de karşılıklı güveni de pekiştirecektir. Türkiye-AB ilişkileri açısından bir diğer önemli konu ise karayolu taşıma kotalarıdır. Türkiye-AB ticaretinde karayolu taşımacılığı, hızlı teslimat ve tedarik zinciri açısından büyük avantaj sağlamaktadır. Ancak mevcut kota uygulamaları malların teslimatını geciktirmekte ve maliyeti artırmaktadır. Bu sorunu çözüme kavuşturarak ticaretimizi karşılıklı olarak daha verimli hale getirebiliriz.
Bir diğer önemli husus da Avrupa Birliği'nin son dönemde öne çıkan Made in EU veya Made in Europe yaklaşımı da dikkatle takip edilmektedir. Avrupa sanayisinin dayanıklılığını artırma hedefi anlaşılır olmakla birlikte bu yaklaşımın korumacı ve dışlayıcı bir çerçeveye kesinlikle dönüşmemesi gerekir. Türkiye, Gümrük Birliği ile Avrupa Sanayi İmalat piyasasına 30 yıldır entegredir. Made in EU anlayışının kapsayıcı, tamamlayıcı ve ortak faydayı esas alan bir bakış açısıyla ele alınması, ortak rekabet gücü açısından daha sağlıklı olacaktır. Sözlerime son verirken, bu projeye sağlamış oldukları finansman için Avrupa Komisyonu'na sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Dostum Vladimir'e buraya kadar geldiği için, Eurochambers'la birlikte bu projeyi başarıyla yürüttüğü için de kendisine teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için sizlere teşekkürlerimi sunuyor. Hepinize başarılar diliyorum. First of all, let me express my sincere thanks for inviting me here to be present at this very important event, but also to be able once again to visit Istanbul, the vibrant, dynamic, but at the same time beautiful and historical city. As a personal remark, I don't know why I am coming here only on business. One day I should come at least for a holiday. But we are indeed launching a second phase of the Turkey Euro Business Dialogue. As Rifat Bey has already mentioned, we at Eurochamber, we consider this to be a very, very important activity because, last but not least, because of TOBB's long-standing commitment to strengthening EU-Turkey business relations. Under the leadership of Rifat Bey and you all, our colleagues, you became a trusted partner for Eurochamber for more than 2 decades, and today's event once again demonstrates the value of that partnership. I'm of course pleased to be here today to launch a new phase of cooperation between European and Turkish Chambers of Commerce. And as it has been already mentioned, I must only reiterate, at a time of the profound global changes, this initiative is not only timely, it's indeed necessary. We are meeting in quite a difficult moment of the world. Let me repeat, this is the moment of the world, what we are witnessing. International economic environment has become increasingly complex. Global trade is facing growing uncertainty, geopolitical tensions are reshaping supply chains, and businesses are operating in an environment which is marked by fragmentation, volatility, and rising costs. And I am the last who would try to hide our own, on the European side, weaknesses which have been revealed by these geopolitical changes. Let's be frank, Europe is at crossroads. Either we strengthen our productive capacity, either we invest in innovation and skills, and among many other things, we will find a balance between openness and self-sufficiency, or we will leave the future generation with a continent that will lag farther and farther behind many other parts of the world. In other words, we have ensured that openness to trade goes hand in hand with the resilience and strategic autonomy of our continent. But having said that, strategic autonomy does not mean isolation. On the contrary, it requires strong, reliable partnership with neighboring regions and key economic partners who are deeply integrated into European value chain. Needless to say, that Turkey is clearly one of those partners, and because of this geographical proximity, the current dynamism, and also the size, let's be frank, maybe it's one of the most important, if not the most important partner. In this context, we believe that Europe must remain open. It's very difficult to defend openness in trade in today's world, facing US administration threats. But we must remain open,
we must remain cooperative and rule-based. The objective is not to retreat from global trade, but to strengthen Europeans' capacity to act, to innovate, and to secure resilient value chains. EU-Turkey relations are, to quote President von der Leyen, as rich as they are complex. Let's be frank again, they might be a slow growth on the European side. There might be a Turkish inflation. There might be political differences which we shouldn't hide. However, and I hope it is a shared understanding, despite political challenges, economic cooperation remains a cornerstone of this relationship. And that's not all. Experience teaches us that truly mutually beneficial economic cooperation can also be a way to bring different political positions closer together. A key element of this forward-looking agenda, as already has been also mentioned by Rifat Bey, is the modernization of the EU-Turkey customs union. At a time when Europe is reassessing its economic security and strategic dependencies, updating the customs union is not only about trade volumes, it is about aligning standards, improving predictability, and strengthening integration in strategic sectors. A modernized customs union would support Europe's objectives on competitiveness, green transition, digital transition, while providing Turkish businesses with a more stable and transparent framework for access to the EU market. By the way, my colleagues from Eurochambres know that I am extremely critical towards the European green policies. Not because I wouldn't believe that we need the climate change policies. We badly need the climate change policies. Only I'm convinced that the European Commission's climate change policies are simply wrong. But even more than we need a cooperation with such a dynamic economy as is Turkey, because you are able to produce the modern or use of the modern technologies, which will indeed, at the end of the day, bring also the improvement to the climate. For the business community, what most matters is legal certainty, regulatory alignment, and a predictable operating environment. Here, on the other hand, I'm talking more to the Turkish side. These are precisely the areas where dialogue, trust, and cooperation between chambers of commerce can make a tangible difference. Because who else than we business people, either on the European side or on the Turkish side, can say the clerks in the administration, both on the European side or the Turkish side, what kind of, allow me to say, some stupid rules and regulations are ruling business, and what kind of hindrances and problems we must overcome. We should be able to provide the proper feedbacks. This is where the initiatives like the Turkey EU Business Dialogue II became particularly relevant. While TEBD II does not replace political decision-making, it cannot. It creates the conditions that make progress possible: mutual understanding, technical convergence, and long-term partnership between economic actors. In this sense, TEBD II complements the broader EU agenda on competitiveness and strategic autonomy by ensuring that SMEs are not left behind in this transformation. We chambers, we are mainly representative of the SMEs, small and medium-scale enterprises, but I'm sure that I'm speaking for the big companies as well. Under the EU-Turkey Chamber Partnership Grant Scheme that we are launching today, 18 partnership projects have been awarded with grant, bringing together 30 Turkish chambers and 21 EU chambers, and focusing on green transition, digitalization, and innovation. Precisely the areas that will define future competitiveness. Chambers of commerce play a crucial role in this transformation. They are not only facilitators of trade, but also key actors in skills development, digitalization, and energy transition. They translate policy objectives into practical support for businesses on the ground. At a time when Europe is debating how to strengthen the competitiveness and reduce strategic dependencies, initiatives like TEBD II show that the cooperation with Turkey is part of the solution also of this problem.
Stronger chamber-to-chamber cooperation helps businesses integrate into sustainable value chain, adapt to new standards, and remain competitive in global market. A Eurochamber therefore strongly supports efforts to advance a constructive economic agenda between EU and Turkey, including renewed discussion on the modernization of customs union based on the mutual trust, compliance with agreed rule, and shared economic interest. Rifat, I have carefully listened to your remark where exactly customs union should be modernized, what you can offer, what we can offer, and what should be the mutual project to support. Not all of them can be forced or supported by the chamber cooperation, but all of them are very important. I'm sure that business community is ready to play its part by focusing on shared priorities such as innovation, regulatory simplification, skills and sustainable growth. We can turn today's global challenges into the shared opportunities. Let me conclude. First of all, I would like to thank everybody who was standing behind today that we can launch the second phase of this business dialogue, both on the European side, but especially on the TOBB side. I would like to thank very much our people, be it the Turkish representation, be it my team in Brussels, but of course to everybody who helped. Today is happening on the Turkish side. So let me conclude by reaffirming Eurochamber's strong commitment to supporting open, resilient and mutual beneficial economic relations between the European Union and Turkey. Through dialogue, partnership and concrete cooperation, we can build a more competitive and sustainable future together. Thank you very much for your attention. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Sayın Başkanı, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nin Sayın Başkanı, Sayın Genel Müdürüm, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun değerli temsilcisi, kurumlarımızın, odalarımızın saygıdeğer temsilcileri, değerli basın mensupları, kıymetli katılımcılar, Merkezi Finans ve İhale Birimi adına hepinizi saygıyla selamlıyor. Türkiye Avrupa Birliği İş Dünyası Diyaloğu II Projesi kapsamında düzenlenen açılış toplantısında sözleşme makamı adına sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğumu belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde yürütülen mali işbirliği mekanizmaları yalnızca bir finansman aracı değil, aynı zamanda reform süreçlerini destekleyen, kurumsal kapasiteyi güçlendiren ve farklı aktörler arasında sürdürülebilir ilişkiler kurulmasına imkan tanıyan çok önemli bir enstrümandır. Bu çerçevede bugün kısaca İPA olarak adlandırdığımız katılım öncesi mali işbirliği kapsamında uygulanan projeler, ülkemizin adaylık sürecinde somut ve kalıcı sonuçlar üretilmesine önemli katkı sağlamaktadır. Bugün açılış toplantısında bir araya geldiğimiz ve yine İPA kapsamında desteklenen kısaca TEBD II olarak adlandırdığımız projede bu çerçevenin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Merkezi Finans ve İhale Birimi olarak İPA kapsamında desteklenen projelerin yönetimi amacıyla ülkemizde kurulan yapı içerisinde akredite olmuş ilk ihale ve sözleşme makamı olarak 2002 yılından beri görev icra etmekteyiz. Bugüne kadar İPA kapsamında 7500'den fazla sözleşmenin idari ve mali uygulamasını başarıyla yürütmüş, toplamda 3.3 milyar avroyu aşan bir fonun şeffaf, etkin ve amacına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamış bir uygulama birimiyiz. Bilindiği üzere Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişki yalnızca adaylık süreci ve resmi müzakere başlıklarıyla sınırlı değildir. Bu süreci tamamlayan ve derinleştiren en önemli unsurlardan biri sivil toplum diyaloğudur. İş dünyasını temsil eden kuruluşlar, özellikle ticaret ve sanayi odaları ile borsalar bu diyaloğun en güçlü aktörleri arasında yer almaktadır. Bu anlayışla çeşitli programlar ve projeler aracılığıyla Türk ve Avrupalı odalar arasında çok sayıda ortaklık kurulmuş, bu ortaklıklar sayesinde karşılıklı kurumsal kapasiteler güçlendirilmiş,
hem de iş dünyasında uluslararası bağların güçlenmesine katkı sağlanmıştır. TEBD programı da önceki uygulamalardan elde edilen deneyimler ve gerçekleştirilen etki değerlendirmeleri ışığında tasarlanmış, Türk ve Avrupa Birliği iş dünyası arasında karşılıklı anlayışı, işbirliğini ve entegrasyonu derinleştirmeyi amaçlamaktadır. Bugün açılış toplantısında bir araya geldiğimiz Türkiye-AB İş Diyaloğu Projesi'nin ilk aşaması 2019-2020 yılları arasında Türkiye ve Avrupa Birliği'ndeki ticaret ve sanayi odalarının yer aldığı 19 oda ortaklığına ait projeleri desteklemiş, 30'u Türk, 28'i AB merkezli oda bu süreçte aktif rol almıştır. Bu projeler yalnızca ticari ilişkilerin geliştirilmesine değil, aynı zamanda Türkiye'nin politika öncelikleriyle Avrupa Birliği'nin genişleme perspektifi arasında daha güçlü bağlar kurulmasına katkı sağlamıştır. TEBD II projesi ise bu birikim üzerine inşa edilerek odalar arası işbirliğini daha etkili ve sürdürülebilir araçlarla desteklemeyi amaçlamaktadır. Projemizin temel hedefi Türk ve Avrupalı odalar arasında karşılıklı bilgi ve anlayışı güçlendirmek, uzun vadeli işbirliklerini teşvik etmek ve Türk odalarının üyelerine sundukları hizmetlerin kapasitesini geliştirmeye katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda 31'i Türk, 24'ü Avrupa Birliği'nden olmak üzere 18 ayrı ortaklığa ait projelere 2,5 milyon avro hibe desteği sağlanacaktır. Türk odalarının kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, döngüsel ekonomiye geçişi katkı sağlayacak hizmetlerin geliştirilmesi, iş dünyasının özellikle yeşil ve dijital dönüşüm ile gümrük birliği modernizasyonu gibi alanlarda politika süreçlerine bu projeler sayesinde katkı sağlanacaktır. Bu noktada Türk odalarının üyelerine rehberlik edecek bilgi ve hizmet altyapısını güçlendirmesi, programın öncelikli unsurları arasında yer almaktadır. Program hedeflerine ulaşmak için tüm tarafların kuralları ve sorumluluklarını iyi bilmesi ve bunları uygulamak için azami çaba sarf etmesi son derece önemlidir. Açılış programının hemen sonrasında bu amaca hizmet etmek için başlayacak olan eğitim programı, yalnızca idari ve mali kuralların aktarıldığı teknik bir bilgilendirme değil, aynı zamanda uygulama sürecinin tüm paydaşlar tarafından ortak bir anlayışla yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Eğitim sürecinin oldukça yoğun olduğunun farkındayız. Ancak bu sürecin uygulama aşamasında karşılaşabilecek olumsuzlukları azaltacağına ve projelerin başarısına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Merkezi finans ve ihale birimi olarak sözleşme makamı sıfatımızla uygulama süresi boyunca sizlerle yakın işbirliği içerisinde çalışmaya ve karşılaşabileceğiniz her türlü idari, teknik ve mali konuda destek olmaya devam edeceğimizi belirtir. Bizimle irtibat kurmaktan kaçınmamanızı özellikle istirham ederim. Sözlerime son verirken başta programın değerlendirme ve sözleşme hazırlık sürecinde emeği bulunan çalışma arkadaşlarım olmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne, Avrupa Birliği Başkanlığımıza, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'na, Eurochambres'a, siz değerli oda temsilcilerimize ve sürece katkı sunan tüm diğer paydaşlarımıza teşekkür ediyor. Verimli, başarılı bir eğitim programı, sonrasında da yürütülecek projelerin ülkemiz ve Avrupa Birliği için faydalı sonuçlar doğurmasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Good morning. Dear Mr. Luhi, President of Eurochambres, dear Rifat Bey, President of TOBB, and of course all of you, dear distinguished guests. On behalf of the European Union delegation in Ankara, I'm very pleased to join you here for this very important meeting. We see it as a key event fostering collaboration between the European and Turkish business ecosystem. Building up on the successful phase one of the project, the second phase of Turkey-EU business dialogue project continues to be a catalyst in bridging the business communities in the EU and Turkey. And that's not only at the national level, let's say, but as well, and I think this is the most important, at the local level and the regional level. So it is the local regional chambers from Turkey together with national chambers from EU member states. I think that this is particularly relevant.
today, and I'm not going to talk about it too much, because today we'll hear about concrete achievements of this program, about this project, as well about the promising stories of the projects that are awarded under the grant component. So I think you will spend the whole afternoon and perhaps tomorrow as well presenting those projects and taking stock of this. So I wish you all the best for this, and I congratulate you already at this stage for this project. Now, coming from the EU delegation, I think you expect that I will give you as well a bit of an overall overview how we see things. So let's quickly take a step back and look at the bigger picture. As we gather today, we are witnessing a global challenges period. And I think I'm not going to repeat because you heard it, I think it's pretty clear, right? I mean, we have a global trade environment which is very much disintegrated, volatile. A couple of days ago we heard about the potential tariffs on countries trading with Iran. The day after we heard as well about potential tariffs that would be impacting European member states that are supporting Greenland. And I think this is only the latest reflection of this volatility of the system. You know as well very well as our Turkish colleagues that as well globally in terms of geopolitics and regional in terms of conflicts there is a lot of happening in your neighborhood. In Syria, in Caucasus, there is a Russian aggression against Ukraine happening since several years, but still Turkey is the island of, let's say, of stability, and that's something that should be taken note and appreciated. As we look for the future, we have to recognize that these critical challenges that require our collective efforts. Issues such as climate change, regional disputes, and geopolitical uncertainty are reshaping the global landscape. These shared challenges require a coordinated response that enhances productivity, innovation, and sustainability across borders. So these are the subjects that we've been mentioning, and these are the subjects that the chambers will be and the business organization will be cooperating on. To remain competitive and innovative, Europe and Turkey share an interest in working together to accelerate green and digital transformation, to bring technology and innovation. It is more urgent and important now to move to carbon neutral, digital, circular and sustainable economy. And that's not only to address the sustainability challenges, but as well because both the European Union and Turkey are dependent on fossil fuels, dependent on raw materials from abroad, right? So not only addressing these challenges contributes to the sustainability, but as well it helps us in our economic competitiveness. And as a matter of fact, the EU competitiveness policies aim to build sustainable, competitive and resilient economies by accelerating the green and digital transitions, strengthening small and medium enterprises, and translating research and technology into market-ready innovation. In this context, the single market, and that's no doubt, this has been one of the greatest achievements of the European Union in creating wealth and prosperity. It has supported the EU to become more competitive. And Turkey, as we heard as well, and we are fully agreeing, is a part of the EU single market in terms of free movement of goods. And this is thanks to the customs union that has been mentioned as well. Turkish companies are important and integral partners of European Union value chains, and particularly in terms of in the sectors like machinery, textiles, automotive, pharmaceuticals. And the EU-Turkey customs union remains a cornerstone of economic cooperation, driving a record trade volume exceeding 210 billion euros in 2024. And we know that already this record will be beaten only by the figures, trade figures ending in November. Turkey has become the 5th largest EU trading partner. Of course, for Turkey, the EU is the biggest trading partner. And Turkey is as well a key manufacturing hub within EU value chains. We heard about this as well. And I heard very strongly the messages both from Rifat Bey and from Mr. Duque about the customs union modernization. And that's something that this is an objective shared as well I can see that it's shared by the businesses, and that's an objective that as well the European Commission is working to. So I hear the message, and I take note of the message very strongly. Very strong message for the need of modernization. That's pretty clear.
While the modernization, the process coming to the modernization of the customs union is ongoing, we can as well address the other obstacles. We should not be complacent about the success the customs union brought to us, but we can as well take steps that are bringing, based on the current situation, that are bringing us more advantages. There is still room for improvement. EU legislation in areas such as emission trading, corporate sustainability, or sustainability requirements for products like eco-design have direct and indirect implications for the Turkish private sector, underscoring the importance of regulatory convergence for competitiveness, market access, and sustainable growth. At the same time, the customs union now, that as we heard, and as we agree is being outdated, is by all means outdated, there are still barriers to the effective implementation. And in the meantime, while both sides are working for the modernization, this is something that we can and we should address, which means addressing the current barriers to trade in goods between both sides. Now, why business dialogue, right? Why this meeting is so important and why this project is so important? On this joint path, we attach great importance to dialogue with the business community, because the real test of successful policy making lies in the implementation of those policies. If private sector does not take ownership and push an agenda, the government's agenda forward, the policy documents remain as a mere piles of paper. I mean, these days we would say these are simply stack of electronic files on our shelf drives. Open, democratically institutionalized dialogue between policymakers and the private sectors leads to efficient allocation of resources and clear targeted decisions. It provides further checks and balances on the market in addition to the rule of law. When the EU supports actions such as the Turkey EU Business Dialogue project, we also have this interactive, inclusive approach in mind. I know that all of you know this very well, the involvement of business for the policymakers and inclusiveness in the process is very important, but I think this is something that is key to be repeated in here, coming from the representative of the public authorities. As we are talking about business dialogue, I also want to underline that the importance of sectoral cooperation between Turkey and the European business organizations. Many Turkish associations covering sectors where our operation is most intensive, such as automotive, chemicals, machinery, textiles, pharmaceuticals, and cosmetics, are members of the European sectoral organizations. Some of them are very active in those organizations and pursue a joint agenda together with the European counterparts. Given the high level of economic integration, those sectors need to work together, need to share joint policy priorities. Moreover, some of those value chains are built naturally around multinational companies with one leg in Europe and the other leg in Turkey. I'm sure that you know a lot of supply chains and companies that are structured like this. In this context, it is impossible to have a joint business plans along those value chains without the common vision. And that common vision gets built after many, many years of cooperation within those value chains and between the trade representatives, business representatives. Institutional dialogue, taking the results of such institutional dialogue into account, is very important for us. So for this reason, you may recall that whenever we have a high dialogue, so high-level missions coming from Brussels, or the Turkish representatives going to Brussels, there is always an aspect of business involvement. There is always we try to organize a roundtable with business. We try to organize with the meetings with the business representatives, because we indeed, as you say, I'm sure you understand it very well, we consider the business involvement and receiving the messages from business and providing them with feedback as key for effective policy making. And I don't know how many of you were in here last week, but a very good example is only on Friday, the last Friday, we had Mr. Gerasimos Thomas, who is the Director General of Digitaxud. This may not tell you much, but he's the person and he chairs the institution that is responsible for carbon border adjustment measure, which is especially those of you who represent heavy industries like
steel or aluminium, cement. They know that CBAM will have, and already is having very important implications for Turkey. And that's why Mr. Gerasimos Thomas came last week together with his team to Ankara first, and then here in Istanbul, and in this very building he met with the representatives of those heavy industries on the Turkish side, and with the, I thank for it to the TOBB, because you were very instrumentally organizing the meeting and bringing those stakeholders. Başkanım çekiyoruz. Buradayız.